నా పేరు అరుణ్. ఫ్రెండ్స్, మనం ఈరోజు బిల్డ్ ఏ సజెషన్ బాక్స్ యాప్ అనే ప్రాజెక్ట్ ట్రైల్హెడ్ మాడ్యూల్లో అడ్మిన్ ఇంటర్మీడియట్లో మనం ప్రీవియస్ యూనిట్ అయితే యాడ్ ఏ కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ అనే యూనిట్ అయితే కంప్లీట్ చేసాం. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ మాడిఫై ది యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనే యూనిట్ అయితే కంప్లీట్ చేద్దాం. సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ యూనిట్. సో మాడిఫై ది యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే యూజింగ్ దిస్ యూనిట్ సో వీ కెన్ డీల్ ది పేజ్ లేఅవుట్స్. అంటే పేజ్ లేఅవుట్స్లో మాడిఫై చేసి మనకు కావాల్సిన విధంగా కొత్త ఫీల్డ్స్ని యాడ్ చేసుకోవడం, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయడం అండ్ కొత్త సెక్షన్స్ క్రియేట్ చేయడం, ఆల్ దే గివెన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ స్టెప్ బై స్టెప్, లైక్ how to add the fields and how to hide the fields and how to create new section using the page layout. All the information they provided, and also creating the global actions. How to create global actions they given each and everything step by step. Okay, now we'll see and how to complete this module. So click on launch. So first we'll go to our initial task. So what they are telling, click on this setup. Object manager, and what is the object? They give an object name is suggestions. Search for suggestion application, search for suggestion object. So click on here. So now page layouts. Whenever object is created, automatically defaultly one page layout will be created. ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆటోమేటిక్గా ఒక పేజ్ లేఅవుట్ అయితే క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఓపెన్ ది పేజ్ లేఅవుట్. Now see here, edit in the drop down. సో మనకి పేజ్ లేఅవుట్ని అయితే ఎడిట్ చేయమంటున్నారు. సో already we opened the page layout. Okay, now what is the next step? So now they are telling us to create a new field section is information section. So now they are telling us to create a new section. Okay, click on status field, drag into information section under owner. Okay, so now how to do that? Go to suggestions. Now see here, so this is the our detailed page layout. In this page layout, new section, drag and drop. Okay, what is the section name? Click on status field and drag and drop to information section. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇది న్యూ సెక్షన్. ఓకే, నా సెక్షన్ నేమ్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్షన్. సో ఇక్కడ మనకి సెక్షన్ నేమ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. కాపీ పేస్ట్ ది సేమ్. సో లైక్ దట్, ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్షన్. జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ ది సేమ్. సెక్షన్ నేమ్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్. కాపీ చేయండి. ఓకే, now we need to drag and drop the fields. What are the fields we need to drag and drop? We need to drag and drop the status field. Okay, next implemented date. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే మనకి ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ స్టేటస్ ఫీల్డ్, నెక్స్ట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ డేట్, ఈ టూ ఫీల్డ్స్ అయితే డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి యాడ్ చేయమంటున్నారు. దట్స్ ఇట్. క్లిక్ ఆన్ క్విక్ సేవ్. ఇంతే కదా. సో సీ హియర్, దే ఆర్ టెలింగ్ అస్ టు యాడ్ ఏ స్టేటస్ ఫీల్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ డేట్ ఫీల్డ్ అండర్ స్టేటస్. క్విక్ సేవ్. సో ఫస్ట్ టాస్క్ అయితే కంప్లీట్ చేసాం. సో నౌ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ టాస్క్.
we need to create another section. Okay, what is the section name? Is description. Okay, copy the same. So new section. So we'll see if they given any condition. So they given us above system information section. So above system information ekkada undi? Here is the above system information. So we need to create new section above system information here. What is the section name? Section name is description. And what is the condition? Use one column for the layout. Here layout selection is one column. Okay, so one column layout selection choose చేసుకున్నాం and click on OK. Now they are telling us to add the field is, drag and drop the field is suggestion description. So suggestion description అనే field అయితే drag and drop చేయమంటున్నాడు. Are you able to see suggestion description? Drag and drop here. Okay, we have drag and drop. సో వాళ్ళు చెప్పిన విధంగా సజెషన్ డిస్క్రిప్షన్ అనే ఫీల్డ్ని అయితే డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసాం. ఓకే, దట్స్ ఇట్. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. So now we updated the page layout. Now what is our next task? We need to add a global action. సో ఇప్పుడైతే మనం గ్లోబల్ యాక్షన్ అయితే క్రియేట్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, how to add a global action. Now navigate to global action, click on new, fill the suggestion information and save. ఇప్పుడు ఒక రికార్డ్ అయితే క్రియేట్ చేయమంటున్నారు. ఇన్ హోమ్ పేజ్ క్లిక్ ఆన్ సజెషన్స్, క్రియేట్ న్యూ. నౌ సి ఇట్ డిస్ప్లేయింగ్ విత్ సెక్షన్స్. సో చూడండి, మనం పేజ్ లేఅవుట్లో అప్డేట్ చేసిన ప్రకారంగా అయితే ఇక్కడ వాల్యూస్ అయితే అప్డేట్ అయింది. సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ సమ్ test2 record, employee service, some description, status is new, and we'll choose some specified date. Save. See, now we created record with separate sections. Information is one section and description is one section, and we added, as per the condition, we added the fields. So ఇలా సపరేట్గా సెక్షన్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం అండ్ ఆల్సో ఫీల్డ్స్ కూడా యాడ్ చేసాం. Now our next task is how to create global actions. They given steps how to create global actions. Now click on home tab, in setup, in quick find, just search for global actions. Global actions and type cheyandi. Are you able to see under user interface we have global actions? Click on global actions. Already we have default lot of actions is available. Okay, now we need to create new action. So click on new action. So we have action type is multiple action types. We'll see what is the condition they given. The condition is create a record and target object is suggestions. Target object, here we need to choose the suggestion object. ఇక్కడ మనం suggestion object అయితే చూస్ చేసుకోవాలి. And they given standard label or new label. Standard label, new record. ఇక్కడ అయితే మనకు స్టాండర్డ్ లేబుల్ చూస్ చేసుకోమంటున్నారు, న్యూ రికార్డ్. ఓకే, అండ్ విల్ చూస్ ది నేమ్. ద నేమ్ ఈస్ న్యూ సజెషన్. సింప్లీ కాపీ పేస్ట్ ది సేమ్. ఆల్రెడీ మనకి ఏదైతే నేమ్ ఇచ్చారో అదే నేమ్ని కాపీ పేస్ట్ చేయండి. ఓకే, నౌ సేవ్. Now automatically it will take us to suggestion object layout. మనకి పేజ్ లేఅవుట్ అయితే చూస్ చేసుకుంది. Now what we need to do? We need to drag and drop the suggestion name and category and description. Suggestion name, category and description అనే ఫీల్డ్స్ అయితే యాడ్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయమంటున్నాడు. So for that drag and drop the suggestion category
and suggestion description. See, as per the image, suggestion name, suggestion category and suggestion description. Okay, so వాళ్ళు చెప్పిన విధంగా 3 fields అయితే డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసాం. Now save. ఓకే, we updated the values as per their requirement. సో వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగా అయితే కండిషన్ ప్రకారం వాల్యూస్ని అయితే యాడ్ చేసాం. ఇన్ ది ప్రీడిఫైన్డ్ ఫీల్డ్ వాల్యూ సెక్షన్ క్లిక్ ఆన్ న్యూ. ఇక్కడ మనకి ప్రీడిఫైన్డ్ వాల్యూ సెక్షన్ అయితే అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ న్యూ పైన క్లిక్ చేయమంటున్నారు. హియర్ టార్గెట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ సజెషన్. నౌ వీ కెన్ చూస్ ది స్పెసిఫైడ్ ఫీల్డ్ వాల్యూ. వాట్ ఈస్ ది ప్రీడిఫైన్డ్ ఫీల్డ్ వాల్యూ ఈజ్ స్టేటస్. ఓకే, స్టేటస్లో ప్రీడిఫైన్డ్ వాల్యూ ఏముండాలి, న్యూ అనే ఫీల్డ్ అయితే ఉండాలని చెప్తున్నారు. స్పెసిఫిక్ వాల్యూ ఈజ్ న్యూ. న్యూ అయితే చూస్ చేసుకున్నాం అనమాట. ఓకే, నౌ సేవ్. సో లైక్ దట్ వీ క్రియేటెడ్ గ్లోబల్ యాక్షన్. ఒక గ్లోబల్ యాక్షన్ ఏంటి, న్యూ సజెషన్ అనే గ్లోబల్ యాక్షన్ అయితే క్రియేట్ చేసాం. So what is our next task? Now we need to add this into our record detail page. ఇప్పుడు మనం ఈ యాక్షన్ని రికార్డ్ డీటెయిల్ పేజ్లో అయితే యాడ్ చేయాలి. How we can add? Now we can add using the layouts. Okay, in quick find they told us to search for publisher layout. Copy this one. In quick find search for publisher layout. Are able to see we created global action, right? Publisher layout, go to publisher layout. So this is the global layout we created, right? Here they told us to edit the layout. We need to edit the publisher layout. So click on publisher layout assignment, edit assignment. Okay, first of all we need to open the layout first. So here click on global layout or edit the layout. Okay, here the next step is we need to drag and drop the fields. First of all we need to override the predefined action. How to override the predefined action? అంటే మనకు డిఫాల్ట్గా ఉన్న ఈ మొబైల్ లైట్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్షన్ని ఓవర్రైడ్ చేయమంటున్నాడు. సో హౌ టు ఓవర్రైడ్ మీన్స్, సి Salesforce mobile and lightning experience action, you are unable to do the drag and drop the fields. So if you want to perform the changes we need to override. So how to override means, are able to see in right hand side one range icon, override to or customize. Click on here. Now it's override. So the next step is they are telling us to new suggestion drag and drop to quick actions in the mobile lightning experience action. ఇక్కడ న్యూ సజెషన్ అనే ఫీల్డ్ ఉంది. ఆర్ ఏబుల్ సి సింప్లీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ దిస్ ఫీల్డ్. సో న్యూ సజెషన్ అనే ఫీల్డ్ అయితే యాడ్ చేసాం. ఓకే, that's it. Now click on save. Now go to our trial. In Trailhead, is there any other task is left? We completed all the tasks. వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారంగా టాస్క్లు అయితే కంప్లీట్ చేసాం. Now we'll check our challenge. We done correct or not? Check challenge. See, assessment is complete. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ద్వారా మనం సేల్స్ ఫోర్స్ ట్రైల్హెడ్లో అడ్మిన్ ఇంటర్మీడియట్ మాడ్యూల్లో
మనకి బిల్డ్ ఏ సజెషన్ బాక్స్ అప్లికేషన్ అనే ప్రాజెక్ట్ ఉంది. ఆ ప్రాజెక్ట్లో మాడిఫై ది యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఈ యూనిట్ ద్వారా మనం పేజ్ లేఅవుట్స్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయొచ్చు, ప్లస్ పేజ్ లేఅవుట్లో ఫీల్డ్స్ని ఎలా హైడ్ చేయొచ్చు, యాడ్ చేయొచ్చు, ప్లస్ న్యూ సెక్షన్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయడం, ఓకే. అండ్ గ్లోబల్ యాక్షన్స్, హౌ టు క్రియేట్ గ్లోబల్ యాక్షన్స్ అండ్ హౌ టు యాడ్ ది గ్లోబల్ యాక్షన్స్ అండ్ హౌ టు ఓవర్ రైడ్ గ్లోబల్ యాక్షన్స్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలుసుకున్నాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కూడా మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మా ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా వ్యూ చేస్తున్నట్లయితే మా ప్రీవియస్ వీడియోస్ని వ్యూ చేయడానికి మరియు మా అప్కమింగ్ వీడియోస్తో కనెక్ట్ అవ్వడానికి మా ఛానల్ని మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.